Hello everyone, ndabasuje kandi ndabifuriza ibihe byiza aho muri hose. Ese ujya ukenera gukora amalabs bikakugora kuba udafite virtual machine muri laptop yawe? Ese ujya ukenera gukora andi malabs ari advanced ariko ukabura aho uhera? Niyo mpamvu nakoze iyi video kugira ngo mbafashe mumenye uburyo wakora amalabs utiriwe ukenera gusettinga environment muri laptop yawe. Ahubwo icyo ukeneye ni laptop na internet. Ntibigoye. Urajya kuri link iza gusharinga muri description y'iyi video. Nkuko mubibona yitwa Red Hat Interactive Labs. Ni uburyo tuza gukoresha amalabs cyangwa environment ya Red Hat. Red Hat ni company ikomeye ifite data center, ifite amaseriveri. Ba creating amalabs ari free, ntago wishyura kuko abenshi tuzi ko tugorwa n'ikibazo cyo kuba twakwishyura bitewe n'ubushobozi. Iyo ugiye kuri iyo link iza gusharinga ya redhat.com/en/interactive-labs, uraza ujye kuri login menu. Nuklika kuri login irafunguka, dutegereze. Nimara gufunguka uri loginga, cyangwa se mu gihe udafite account uyicreating. Iyo ufite account urayandikamo hano ukore next. Mu gihe udafite account uraza ujye kuri iyi link ya register for a Red Hat account, hafunguka indi page, utegereze ifunguke ucreating account. Ucreating account ntibigoye, ni nk'ibisanzwe. Hano murabibona barakubwira ngo shyiramo information, ni login account ni email. Ushobora gukoresha email, nibyo byoroshye. Niba ufite Gmail biroroshye cyane. Hano baravuga ko account ntabwo igomba kujya munsi ya characters 5. Hano hari password, urashyiramo password. Ariko nanone barakubwira ngo password hari ibyo igomba kuba yujuje. Kuba ifite characters 14, kuba byibuze ifitemo lowercase letters, inyuguti nto, inyuguti nkuru, imibare. Hano hari imibare ndetse n'ibimenyetso. Igomba kuba iri complex. Hano ntabwo password igomba kuba ifitemo ijambo Red Hat cyangwa password, bigomba kubyirinda. Wamanuka hasi barakubwira ko ushyiramo izina ryawe rimwe twitira Kristo, ndetse ugashyiramo n'iry'umuryango twita ngo ripagani. Iyo urangije hano haraza gushyiramo email na telefone, ushyiremo department. Ushobora kuba ufite akazi cyangwa utagafite, ibyo ntabwo bigoranye, ahubwo ushobora guhimba kuko ayo makuru ntacyo ni ukugira ngo wayabike muri database yabo. Ndetse na company ushobora guhimba izina rya company. Country ni Rwanda. Ibi bya country bashobora kuba bafite amalabs ahantu hatandukanye, bakaguha labs ahakwegere ku buryo byihuta gufunguka. Iyo birangije ucreating account. Reka account gisanzwe nyifite, ndenze hano ndahita nandikamo account nkoresha ni ndashyaho 24. Nkore next. Barita bansaba password. Password ngiye kuyandika. Nimara kwandika password harafunguka indi page injyana kuri ya labs nababwiye tugomba gukora. Aha ngaha murabona ko ngiye kuri page nshyashya ingeza kuri ya lab yanjye. Hano nimanuka gato ubona ko hari nka lab ya mbere imara iminota 10, hano iramara iminota 15, iramara iminota 15 bitewe n'iyo ariyo. Hano barakwereka uburyo ushobora kuinstalla software muri Linux. Hari n'izindi, ubona ko hano hari CL. Hano ushobora kumanuka ukareba izindi, ni nyinshi cyane. Ninkirika kuri CL, reka turebe izindi baduha ku buryo uhitamo iyo ukeneye bitewe n'ibyo ushaka kwiga. Ariko kuko babisobanura, ushobora no guhera ku murongo ukagenda ukora amalabs. Hano nituza turabona hari build, hari deploy. Ubona ko hari na deploy. Turasubira inyuma turebe ibindi bihari, ture explore. Tuklike kuri Red Hat Enterprise Labs, tuze tumanuke hasi. Ni nyinshi cyane, ariko tudatinze reka dukore lab imwe. Dukore nk'iyi lab yo kwinstalla package cyangwa kwinstalla software muri Red Hat cyangwa muri Linux. Ndayiklikaho ntegereze loading. Nukuvuga ngo bagiye kugeza kuri lab za Red Hat.
lab imaze gufunguka ndakirika kuri launch kugira ngo launchinge lab. Murabona titre yayo iravuga ngo install software using package managers. Hano ninkirika kuri launch harafunguka indi page overview, baransobanurira bambwire n'impamvu cyangwa se ibyo impamvu ngiye gukora iyi lab, bampe na scenario concepts including in this scenario. Hano urabona nshobora gukirika nkagenda mbisoma byose. Hano hejuru murabona ko urabona hari progress, lab irimo reloading kuko ngiye gukora ku malab ya Red Hat, ntabwo ari kuri laptop yanjye. Aha ndashaka kubabwira ko ushobora kuba wibereye mu modoka, ushobora kuba wibereye ahantu ugafungura telefone ukajya kuri iyi poto, warangiza ugakora labs kuko nta gihe cyo gutakaza gihari. Iyo lab imaze kwirodinga ukirika kuri start, ndakirika kuri start ntegereze, reka ndi freshinge, hashobora kuba hari habaye ikibazo cya network. Lab yanjye irafungutse. Hano barahita bagusobanura muri uburyo byoroshye kandi ari byiza. Baragusobanura what is package manager, baragusobanura ibyo ari byo. Package manager ni ibi twita DNF, ni ukuvuga ni command ukoresha ujya kwinstara application muri Red Hat cyangwa muri Linux, ushobora gukoresha na YAM. Baragusobanura, baraguha ubusobanuro, bakubwire iyo command akamaro kayo, ndetse bakwereke n'ibyo ugiye gukora na lab. Exercice ya mbere ni uko uza ukinstara Wireshark, ni ukuvuga ngo ni application ukoresha mu gihe uri kureba cyangwa se kumonitaringa traffic ya data uko zigenda muri network. Ninkanda enter, ubona ko iyi Wireshark igiye kwinstara. Nimara kwinstara, hano urabona ko kugira ngo ya package manager bakubwira ni DNF -y, ni ukugira ngo utaza gukanda yes wemeza ko ushaka gukomeza installation, ubundi ugakora install ugashyiraho ya package name. Iyi ni package name. Urategereza nimara kwinstara, urakomeza usome ibikurikiraho. Barakubwira ngo hano you can verify this installation with DNF list. Iyi ni commande yindi, uragenda usoma ibyo amabwiriza bagenda baguha. Ibyo byose nibirangira, hano urandika DNF list ushyireho Wireshark. Hano network yarigize ikibazo. Hano nurangiza gukora iyi exercice ya mbere, urakomeza ujye ku ya kabiri. Nujya ku ya kabiri naho urabikora, ujye ku ya gatatu kugeza igihe lab irangiriye. Urabona hano turaza dukopi iyi command tuze tuyipestinge ya Wireshark, DNF list Wireshark, kugira ngo baguhe description y'iyi application package twinstaye. Ubona ko bari kutubwira ko package yabaye installed ngiyi Wireshark. Hano turakomeza hafunguka iri page, irafunguka mu masegonda 4. Nifunguka turahita dukora exercice ya kabiri. Iyi exercice ya kabiri nk'uko nari mbabwiye nirangira, turakora iya gatatu. Murebe hano tumaze gukora DNF list updates. Hano updating package nicyo bari kutubwira. The list subcommand is used for finding out which package have available updated. Ibi ngibi urandika ino command uyipestinge, urayikopi pastinge. Nindangiza ntegereze ndebe indi command ikurikiraho. Iyo uri mushyashya ushobora kuza ukajya ubisoma, ariko uko nsanzwe mbizi ndagenda mbipestinga kugira ngo video itaza gufata igihe kinini. Turetegereze hano iyi command nayo irangire, tuze tujye ku yindi, tujye kuri moving a package. Reka turi moving iyi package nkuko bitubwiye. Dukomeze remove, yabaye removed. Niba removed tugiye gukora DNF list, turebe status. Hano reka dukore DNF history. Aha ngaha bari kutwereka ko ushobora gukora history ukamenya ni ibiki winstaye. Iyo habaye ikibazo ushobora no gukora uninstall cyangwa remove, ugakora rollback. Birashoboka cyane. Murabona ko hano hari command twita ya remove, hari na install. Mu gihe winstaye Wireshark yakaba ibibazo, uraza ukore undo,
iyi ni ID ya package wensitaye cyangwa updating ID ni 14, ushobora kuyikorera undo, ariko hano bari kukwereka uburyo ushobora kureba history y'ibintu y'uko wagiye wensitara ama package muri Linux cyangwa kuri Red Hat. Aha ngaha nicyo nari ngiye kubereka. Mu gihe ushaka gukora rollback, wandika dnf-y ugashyiraho history, ukandika rollback, ugahita ushyiraho ya ID ya package ushaka gukuraho. Niba dushaka gukuramo Yshark, turahita dushyiramo 14 bitewe n'icyo ushaka gukora. Mu gihe habaye ibibazo ugiye gukora update, urabona ko hano bashyizeho 11, wapacinze server haba ibibazo, urahita ushyiramo 11, uko 11 niyo yakoze update. Update irangije iteza ibibazo kuri system. Icyo gihe nukora iyi command dnf-y history rollback 11, irahita ikuramo ama update washyizemo, system isubire uko yari imeze mbere y'uko updating. Ibyo dushobora kubikora hano tugapestingamo iyi command, tugakoramo ama update bashyizemo. Aha ngaha turamanuka turebe igikurikiraho, ese ni igiki? Ubona ko twazikuyemo, dukore next, turebe ibyo batubwira. Turebe ibyo batubwira hano, rpm-qr, iyi ngiyi command tugiye kureba icyo ikora. Listing file installed by a package. Wensitara Yshark ni iki kindi, ni izihe dependencies zagiyemo, barazikwereka. Yshark igendana n'izihe andi ma files yensitaye, nayo barayakwereka. Hano hasi tumanuke turebe indi command yerekana script, nayo tuyandike, tuyipestingemo. Tuyipestingemo, pressing enter. Pressing enter. Yes, urabona ko ya package ntabwo iri installed kuko twayirimovinze mbere niba mubyibuka. Hano tugiye kureba change logs. Change logs iza displayinga change zabaye kuri Yshark. Reka tuze tuyirebe, turebe change zabaye. Hano wabisoma ukabireba. Niturangiza byose birangiye, dukore next. Aha ngaha ntabwo ndi gufata umwanya ngo tugere dusoma ikintu icyo ari cyo cyose kuko turashaka ko bitadutwara iminota myinshi. Ibyo nibirangira, iyi video aha ngaha nanone tugiye kureba uburyo ba validating a package file using rpm. Urakopiya uzu pastingemo, ukande enter, turebe ibikurikiraho. rpm-v, aha ngaha ni ukureba status ya Yshark. Dukande enter, urabona ko Yshark ntabwo iri installed, yabaye moved. Nimuza kubireba aka gafile kabaye moved ngaka, iyi command niyo yakarimovinze, yibanza hano. Niturangiza tugiye kureba uburyo ugasubizamo, ni ugukora reinstallation ya Yshark. Hano tutegereze installation irangire, nirangira turahita dukora copy, turebe status nanone. Turaza kubona ko Yshark ya file yabaye installed, turahita tuyibona, ndibona ko nta kibazo gihari. Niturangiza nyuma dukore next, dutegereze bifunguke, turebe status baduha noneho ni iyihe. Reka turebe page igiye kuza, well done. Bivuga ngo lab birangiye. Aha ngaha ntabwo nagiye mfata umwanya ngo tubisome twitonze kuko nashaka kubereka uburyo ushobora gukora lab utiriwe ukenera ko laptop yawe ugiramo ama virtual machine. Hari lab nyinshi zitandukanye, ni wowe uhitamo iyo ukeneye. Uzajya ureba ese nkeneye kwiga iki. Ushobora kwigamo ama container hano, containerization. Ushobora kwigamo ibigendanye na file management. Ushaka kwiga nko kumanaginga ama files muri Linux, zose ziri hano. Ni ukugenda ureba izo ukeneye ni izihe. Ushobora kureba kuri Ansible, ushobora kureba kuri labs za Red Hat. Ibyo byose niho uzahitamo izo ukeneye kugira ngo umenye ibyo wakwiga. Ariko nashatse kubereka ko si ngombwa buri gihe ko ufite
virtual machine muri laptop, ahubwo hari ibyo ushobora gukora ugendeye ku bisanzwe bihari cyangwa se ugendeye ku makuru wamenye nk'aya ngaya mbahaye. Mukore subscribe, like and share.